Namaste everyone. Welcome to first PUC physics class. We were discussing about the laws of motion, right? Newton's laws of motion. Namaste, eldrigu namaskara. Hope you are doing well. So we discussed about laws of motion, some problems in laws of equilibrium of forces, Newton's laws, conservation of momentum, third law, and we discussed free body diagrams, and now we are going to friction. Friction, we have studied the types of friction, and friction, one of the application of friction is it can be used as a centripetal force. So if you are driving a vehicle on the straight road, of course you need a friction in order to stop it and start it, whatever it is. But when you take a turn, you need a centripetal force. But every time you can't tie the vehicle to a string and maintain it in the centripetal force, right? Or maintain it in the circular path. Not possible. ಅದನ್ನೊಂದು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಕಲಲ್ಲೇ ಹೋಗೋ ಥರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋದ ಕಾರಣ, ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಆವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂದಾಗಿ. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಎಮ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಯು ನೋ ಇಟ್. But what is the amount of centripetal force? That is decided at 1 by the speed with which you travel. If you try to travel with more and more speed in a circular path, what happens is you need more centripetal force. But ashtu friction kodlik sadhyana, because friction e kodbekashte. Imagine you are running on a ground in that straight track, 200 track alli straight part alli ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಡನ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ನಾವು. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು? ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೀವು ಫೀಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಪುಷ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಪುಷ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅರ್ಥನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಲಿಂದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಇನಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನೀವು ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಂಡು ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ವಿತ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟರ್ನ್, ಅಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. More the speed you take and more will be the centripetal force needed. ಅಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವೀಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ and the material with which road is made up of, rubber and tarred road, ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್. ಅದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಅವೇ, ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ವ್ಯಾರ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್. ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಅದು ಒಂದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೊರಗೇನೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಟರ್ನ್? ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಟರ್ನ್ ತಗೋಬೋದು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್. ರೋಡನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಒಳ್ಳೆ ರೋಡಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೋಡ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ? ಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ರೋಡ್ ಹೀಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಂಡ್, ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. So if the turn is towards this side, it will be like this. So bending the road by raising it in the outside of the circular path and bending it and lowering it in the inside part of the circle. Road ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಲೋವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್.
ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. When it gives, it provides more friction. When more friction is available, you can have more centripetal force. You can take a turn with more speed. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಲೆವೆಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಗೈನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್. ಅದೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ವೆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಟರ್ನ್. ಸೊ ರೋಡ್ ಹೀಗಿದೆ. ರೋಡ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ and the vehicle is taking the turn, but level ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್. ಹೀಗೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್? There are three forces acting on the vehicle. What are the three forces? One is weight, and another is normal reaction, right? And because of the weight there is a normal reaction and the centripetal force needed. If the vehicle is taking a turn like this, ಈ ರೋಡ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಅದರದ್ದು centripetal force ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. That is given by friction. Friction itself acts like a centripetal force. So the forces acting on the vehicle are one, weight is equal to mg. ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The three forces acting on the vehicle are weight is equal to mg. Second, normal reaction. ಇದು ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ mg, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನೇ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. Now, ಈ ಎರಡು forces, they will cancel each other. As the vehicle puts its weight on the ground, an equal amount of reaction is obtained. ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So they are equal and opposite. So no motion in the y-axis is found. Y-axis ಯಾವುದೇ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ವೆಹಿಕಲ್, ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬೀಳೋದರದೆ y-axisಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು. So its weight will be cancelled by the normal reaction. And remember, when the vehicle takes a turn, vehicle ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಈ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಅದರದ್ದು ಮೋಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರೈಟ್. ವೆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಸೆಸರಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಶುಡಂಟ್ ಅಲೌ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ ಈವನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್, ಬಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೋಷನ್ ಬಂದರೆ. ಓಕೆ, so now if the vehicle is taking the turn, then the frictional force is mv squared by r, right? So this is mv squared by r, and that should be given by so this is centripetal force. Centripetal force must be equal to mv squared by r, and that should be given by the frictional force. That should be given by the frictional force. And you know that ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ divided by normal reaction. So what is F maximum? It is n into mu s. So mv square by r must be equal to what is F maximum? F maximum is equal to mu into n, right? Mu s into n. Mu s into n. This is what the frictional force should be, mu s into n. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಲೆಸ್, ಲೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಲೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೀಲ್ ಇಸ್ 20 ನ್ಯೂಟನ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತರ್ನ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ mv²/r ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀಡ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ 15 ನ್ಯೂಟನ್ mv²/r ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ mv²/r ಈಸ್ ಸೇ 15 ನ್ಯೂಟನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಪ್ ಟು 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್. You can increase velocity or speed up to certain value so that mv²/r can be up to maximum of 20 Newton ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಸ್ 20 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ mv²/r ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಮಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯೋ, ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಎಫ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋವಾಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡಿನ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋವಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ mv²/r ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. mv²/r ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μs ಇಂಟು n. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. mv²/r ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μs ಇಂಟು mg. m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ನಾವು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. I can finish it here, right? What is v²? v² is lesser than or equal to μs into rg, right? So v is equal to, or v is lesser than or equal to root of μs into rg. ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಸ್ಪೀಡನ್ನು mv²/r ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ mv²/r ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು, ರೂಟ್ ಆಫ್ μs into rg. This is the maximum speed in a level road. But banking of roads, bending of roads with the lowering the inside part and raising the outside part, ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಲೋವರ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಮಾಡೋದು, ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಲೋವರ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದೇ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ಡ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ಡ್. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ಎ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಅದನ್ನೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೋಡ್. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಟ್. How much it is bent? Bent into certain angle. Okay. So imagine a road which is banked. Shall I rub this one? It's better. ಅದೊಂದು ಬೆಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್. ನೀವು ಬುಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬುಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್. ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೋಡ್. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೋಡ್? ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ರೋಡ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಂಟ್ ದ ರೋಡ್. ಅದನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೋಡ್ ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಗ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ಡ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಟು ಎನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ along with me so that it becomes very easy. So let the vehicle be here. Vehicle illide anta idkolona, right? Vehicle is here like this. Okay, what are the forces acting on the vehicle? adella barita hogbeku ivaga. The forces acting again same, but ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ.
Forces acting on the vehicle are same way forces, one weight vertically downwards. Normal reaction always normal to the surface on which it is standing. Normal reaction ಯಾವತ್ತು ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ and frictional force. It more forces they will come into picture, right? I'll open the door once. I have enough light. Yes, we will write those forces. So one weight mg. Mg is acting vertically downwards. Normal reaction is acting normal to the surface like this. This is normal reaction. What else? Friction. Friction ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, right? Because it should provide centripetal force. Friction ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು centripetal force ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. So vehicle is taking the turn like this and friction ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. Center ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ center of the circular path is towards this side. So which color I should use? Okay, this is frictional force. F ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀನಿ friction ಅನ್ನು, small letter F. Okay, now I will draw a parallel line here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಬರಿತೀನಿ like this, parallel to the ground like this. If it is parallel to the ground, you see this frictional force is always parallel to the surface. ನಾವು ರೋಡನ್ನು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ರೋಡಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ frictional force is always parallel to the surfaces which are in relative motion. Here wheels and the road are under relative motion. Wheels are moving over the road. So frictional force must be parallel to the surface of the road. ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ಹಿಯರ್? ಈ ಥೀಟಾವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ನಾನು, isn't it? ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಕೂಡ ಬೈಸೆಕ್ಟರೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಳ್ದಾಗ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್. Correct? If this is theta, this is theta, this is theta. Am I right? Shift ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So ಇದು parallel. ಯಾಕಂದ್ರೆ frictional force should be parallel to the road. ಇದು ground parallel, right? So if this is theta, this is theta, this is also theta. Okay, right. If that is theta, we should be able to shift all the thetas down. ಇವಾಗ since this is the circular path, ಹೀಗಿದೆ ರೋಡ್ ಅದು, ರೈಟ್, ಹೀಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಲೋವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಈ ಥರ ಇದೆ ರೋಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಈ ಥರ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, isn't it? ಇವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತೆಗೆಯೋ ಮೊದಲು I will ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. I will draw a normal vertical line to the ground, horizontal, and this is theta. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಅದೇ ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೋಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ I have drawn. If this is theta, okay, white chalk, yes, this is theta, this is 90 minus theta. Do you agree? Because this is 90 degree. Theta 90 minus theta. Now you take this vertical. If this is 90 minus theta, this is theta. Right? So theta 90 minus theta, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದರೆ ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಥೀಟಾ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೀಗೂ ತಗೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಇದು ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ರೋಡಿಗೆ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್. ದೇ ಆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ನ ಈ ಲೈನನ್ನು ಈ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಥೀಟಾ, ದೆನ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೈನ್ ಗೋಸ್ ಬೈ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಥೀಟಾದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಥೀಟಾದಷ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. Take the component of n here. N
cos theta. ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದ್ಯಾಟ್. ಬೆಟರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್. ಎಫ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಹಿಯರ್, ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. Now equate all the forces. I think you have followed, right? When the vehicle takes a turn in the banked road, it is under the action of three forces. One, weight vertically downwards. Another, normal reaction, normal to the surface. Always normal reaction is always normal to the surface. And another is the frictional force parallel to the road. So take the component of all the forces. Normal n cos theta, n sin theta. F sin theta, F cos theta. Theta ಇರೋಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾರುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ centripetal force. Force is mv square by r, that is equal to given by ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದರ ಎರಡರ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, n sin theta plus f cos theta. n sin theta plus f cos theta will give the centripetal force. ಅದು ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಇರೋದು n sin theta plus f cos theta is mv square by r. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯುನೋ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎನ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಎನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈ ಎನ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿಕೊಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಎಮ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಎಮ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ is equal to n into sin theta plus mu s cos theta. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ n ಲೇಟರ್. ಆವಾಗ ನಮಗೀಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಏಮ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೋಡ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಲಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲೆವೆಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎನ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾರಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ n cos theta must be balanced by f sin theta plus mg. f sin theta plus mg. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮೇ. ಸೊ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಜಿ, ರೈಟ್? ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಾ? ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎನ್ಗೆ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಸಾರಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಜಿ, ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ರೈಟ್? ಎನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ is equal to mg. Did you get that? I will bring this here. I have brought this to the left hand side. N cos theta minus mu s into n sin theta is equal to mg.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಅನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. n ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ n? ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ n ಬೇಕು, n ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀಡೆಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಟರ್ನ್. ಅದಕ್ಕೆ n ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಆರ್ ಜಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅಂತ. n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 in 1. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಮ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, maximum speed with which you move through a circle of radius r in a banked road of angle theta. n ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಎಮ್ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು n ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎಸ್. ನಾ m get cancelled, right? r ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ v maximum square is equal to rg into sin theta plus mu s cos theta divided by cos theta minus mu s sin theta. Yes. Now here you have to do one thing, divide throughout by cos theta. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂಥರ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ವೈ ಡು ಆರ್ ಯು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ? ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನಾಗೆ ಅಥವಾ ರೈಮ್ಸ್ನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಲ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ದ ಹಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಡಿವೈಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್? ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to rg into, so what you will get? Sin theta by cos theta tan theta plus mu s cos theta by cos theta mu s divided by cos theta by cos theta 1 minus mu s sin theta by cos theta tan theta. So divide every term by cos theta, you will get v maximum square is equal to rg into mu s plus tan theta into 1 by 1 minus mu s tan theta. ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಜಿ ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus mu s tan theta. This is the formula for maximum speed, like this. V maximum equal to root of rg into mu s tan theta, mu s plus tan theta divided by 1 minus mu s tan theta. Yes, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದ್ರ ಎದುರೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುವ. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ to certain angle, then the maximum speed with which you can take a turn is V maximum is equal to root of rg into mu s plus tan theta 1 minus mu s tan theta. This is the formula. Right, now you see this formula and this one. Illi mu s into rg itto, right? Mu s into illi mu s into rg, illi rg into mu s plus tan theta 1 minus mu s tan theta ide. Definitely this will be greater than 1. Greater than 1 into mu s ಬರುತ್ತೆ. So this answer is definitely greater than this one. So this V maximum will have an extra term ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So taking a turn in a banked road will provide you more centripetal force, so you can take a turn with more speed. Whereas taking a turn in a level road will give lesser frictional force and lesser centripetal force, so you have to take it with the lesser speed. So banking of roads provides more centripetal force, more friction. You can take the turn with more speed, and if your road is banked with the horizontal for an angle theta, the maximum speed with which you can take the turn is this one.
ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಸಪೋಸ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್, theta 0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if theta is equal to 0, what is the situation? If theta is equal to 0, then V maximum is equal to mu s, so root of Rg, mu s plus tan 0. Tan 0 0 ಆಯಿತು, so mu s divided by 1 minus mu s tan 0. ಇದು 0 ಆಯಿತು, 1 minus 0 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. If theta is 0, you will land up with the same one. If the road is not banked, then theta is 0. Put theta is equal to 0, you will get this one. So very important derivation, right? ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ derivation. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೈಸ್, ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೈಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಯು ರೆಡಿ. ನೀವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋರು ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಸಿ ಆಗೋರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಸೈನ್ಸು ಹೇಗೋ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ try to understand what is the situation and try to write the formula. Okay, thanks for watching my class. We will meet in the next class with a lot more things. Of course, theory has come to an end, and we will see it in the problem. Only when work out problems you can understand the theory properly. Thank you.